And we're gonna take a look at the PV. Wow, cái gì đây? Cái gì đây? Có tiếng nhỏ không nhỉ? What the fuck? Ai đăng ký kênh ấy? 네가 말한 거랑 비슷해. Hello nhà nào nhá. 맨 앞에 비틀거리는 여자애도 한 명 있었어요. 야타 용왕은 나야. 원소 결정에서 뭐라? 대지의 힘과 기억을 이어받은 불로불사의 존재라고. 대지의 진노는 잠재울 수 없다. Is that the new juvie shop? 이곳이 네 놈들이 묻힐 곳이다. Con này vẫn con rồng ấy mà, con rồng đất mà. 천동치 선과 악은 한끗 차이야. Wow. 그건 인간이 네 생명을 지탱하는 지맥을 공격했기 때문이야. 네가 필요 없는 건 전부 파괴하고 가루로 만들어주마. Không được. 나도 무리를 익힌 셈인가? Yo, what is that? Wow. Is that a grown-up plea? And that's a cryohypostasis. Yanfei. Yến Phi. 나도 이젠 문물을 다 갖췄다고 할 수 있겠지? Oh my, we're gonna get a lot of characters here. Đây rồi, chúng ta có Eula. And is that Eula? Đấy, đây là Eula này. Đấy. Bảo 1.5 có Zhongli, có Eula, Yến Phi. Xẹt, đấy tôi phải lấy con này về anh em ạ. Thề, tôi thích Nguyên Thạch có con. Oh my god, you know what I Đây là really love about bốt this mới trong PV? La Hoàn 12. Bốt mới trong La Hoàn Music is 12, nhìn đi. epic. Nhìn đi, đây rồi đúng không? Đây đúng trả La Hoàn 12. Thôi xong bốt mới trong La Hoàn 12 rồi, anh em chuẩn bị lại gửi ác cho tôi đánh rồi. She looks pretty. Chuẩn bị gửi Not ác gonna lie. đi, chuẩn bị gửi ác event này, đây là event mới này. 이 속세의 주전자가 선물이란다. Cái này là khả năng là The event. one on the bottom, it says that this is a co-op mode that is still being under development. 이 할미가 부른 작은 녀석이 언제나 그 안에서 Sẽ làm cái event này 있을 테니. wow, đừng nói là pet nhé. 된 건 그 친구에게 물어보면 Cái này là khu vườn nhà mình đúng không? Đây này, khu nhà này. Đây này. Đây là vườn thành các thứ là thành And nhà mình à? it is a housing system. Oh my god. Hệ thống vườn tược This này. is very nice. I suck at like Housing decorating stuff. system đây này, hệ But thống this vườn is going tược to be này. my next level Đây sẽ là contest. nhà nhá. Đây We're sẽ là gonna have nhà. like a contest Anh em where xây you dựng lên này. would probably decorate your Được chưa? place and then Đấy. we will rate it. Tôi sẽ dịch Yep, cho anh em house. nghe nhá. Oh my god, it looks so pretty. Hệ thống vườn tược. Oh my god. Ra I cảnh cho anh absolutely em. love this system, man. Ok. I'm so glad Dạ, they dạ. came up with this system. I Ui, mean, nhìn who quả cares nhà about no chất. PvP system, right? Vãi nồi ạ, No thề. PvP? Yeah, Làm gì PvP it không kind có of drives PvP. those competitive people away from Genshin Impact, but this is going to bring a lot more kinds of people who wants to play Genshin Impact just for this. Yeah, we can just rate the house. Rồi, thế là hết á. And this is going to be the new contents. April 28th. Sorry, probably I said April 18th, but Đây là xây nhà này, April xây nhà mất. 28th Ui, for xây the nhà này PS5 nhìn đi. version as well. Chó. That's an animal that you can purchase. Ui. And then Mình you sẽ can nuôi also tầm visit 2 thằng their Xuân Long Đặng ở world, trong nhà này. their house, I mean. Ôi, cái gì đây? And these are events ghép cái gì này, nhìn này. to fill in the blanks. Cái này là cái gì? It says that plunge attack challenge. Thử thách. Cái này dịch ra nó là Okay, thử thách. okay. What are you doing? Cái này là What is this? Trốn, You're trốn. disguised as a freaking barrel. Cái này là Oh, trốn. this is a hide and seek, Đúng right? rồi, hide and seek ở trên Wow. game game Prop and Seek You run around ở with a trên box. Steam. Đúng rồi, nhái cả game Prop and Seek ở trên Steam luôn ạ. It Vãi says nồi ạ. overflowing mastery. Còn cái này Oh, overflowing mastery, that kind of thing. lại thêm I nhiệm vụ believe chiến tiếp this của times 2 drop for, right? đồ mới. And there are new artifacts. The one that Thánh was dị too vật mới. fast. Let me quickly go back and Thánh take dị a vật look mới. at these. 2 sets. This is gonna give you 20% HP. Tăng 4 20% sets, HP.
when hai món. your elemental skill hits the opponent, in the party, all the characters will gain 20% attack. They're gonna get 30% shield strength. It's gonna last for three seconds, and then this effect will proc every time. Sorry, once in 0.5 seconds. And even if the characters using this artifact is not in the field, it still works. Được rồi, cái bộ vàng vàng này nhá, ở bên trên nó dịch ra là 2 món là tăng 20% HP. 4 món là nếu như ở tất cả tướng ở trong party ấy, sẽ được cộng tăng 20% tấn công và tăng 30% phòng thủ khiên, tức là tăng 30 cái lượng đam khiên của cái bộ này trong 3 giây gì đấy. Đấy, mình nghe nó là như thế. And this one is to set your physical. This is a physical set, right? Đây bộ bên dưới là bộ màu tím, bộ thánh dị vật màu tím này là 2 món là tăng 25% sát thương vật lý. Two piece, you do 25% extra physical damage. 4 set, when your elemental skill hits the opponent, your attack goes up by 9%. Khi nào bộ 4 món của cái đồ xanh này là nếu như mà đánh skin nguyên tố ấy, vào quái ấy, thì tăng 9% tấn công. Last for 7 seconds. It Trong 7 stacks giây. up to 2 times. 0.5 times. Once every 0.3 times. And then when you get, oh my god, when you get the full stacks, you're gonna get the 100% increase. So here. Nếu như mà mình đánh được 4 lần stack nguyên tố như thế thì nó sẽ tăng 100% hiệu quả của bộ 2 món. Được chưa? Nó tức là tăng 50% sát thương vật lý. Đấy. So when you get 2 stacks, right, you're gonna get 18% attack, and this is gonna be 50% physical damage. So I was maybe thinking like maybe 2-piece bloodstain and new artifact, but then if 4 set allows you to have 100%, like times 2, when you get the max stack, right? This is gonna be good. Đó là bản thánh dị vật lần này. This is the new code. Đây là code anh em ơi. Đây là I'm gonna type it up for you code. guys. Thử nhập code nhá. Yên á, để mình thử nhập code để xem có được không. 공지에서 확인하실 수 있습니다. Okay, they usually they give us a date, but then it always came. They kind of showed us the character in the order, right? So it's probably gonna be Zhongli and Eula. That's a little disappointing, but that kind of makes sense because they would allow us to go for Zhongli and then Eula. They're gonna get the most money out of it. Because if you get Eula and then Zhongli, you're gonna spend too much money, right? On Eula first, and then you'll be like, oh no, I'm broke. But then if it's the other way around, you spend money on Zhongli, and then after you see Eula, you're like, okay, I don't have money, I'm gonna sell my kidney, you know? 기다리셨을 새로운 5성 양손검과 새로운 성형물 부종류 역시 공개된다고 합니다. Ai đăng ký kênh This đấy? artifact, this new artifact will come out. Có ai đó đăng ký kênh ấy nó có rạch. 사용을 획득할 수 있는 방법 역시 Lại code mới à? Từ. And then there's gonna be a new domain right here by the dragon spine, and that's gonna drop those. Map mới, không phải map mới mà là cái đánh phụ bản mới. 생길 예정이랍니다. 여러분 모두 Ở ngay dưới, ngay bên trái của map băng này. Đây, phụ bản mới này. Phụ bản là thánh dị vật. Hai set thánh dị vật này chung một phụ bản luôn. Okay, normal speed. Zhongli 51.000 HP. Lấy nhiều HP quá cũng không làm gì đâu bác. We watched this earlier, right? Nó có vỡ cái khiên được đâu mà dùng nhiều khiên làm gì. Người chơi hệ né như em ấy không quan tâm. That's a lot of Zhongli pillars, right? That's Oh like my 8. god. That's a lot of Zhongli pillars. What the fuck is this? What the fuck? Con này xeo mà bật ulti lên rộng thì gãy lưng cho nó à? Massage sauna à? Nhìn nó đi, nhìn nó đi. What the fuck? And then again, this is being developed right now. Wow. We're gonna get the Azdaha, Con này là con a new monster. Azdaha. Đấy, con này Another Azdaha. geode monster? 그러게요. 그러게요. 바로 당시 진인데? 장소거든요. 미쳤어? 리월에게도 커다란 위협이 되겠죠. 여러분이 도전하시게 될 보스인 이 야타 여왕은 전투 도중 자신의 원소를 교체할 수 있어서 비주얼적인 효과가 아주 Oh 대단합니다. my god. They say that when they're in the battle, they should be able to change their elements. Nó bảo là And also, as con- they change their elements, the environment
is going to be changed as well. Con bot này nó sẽ thay đổi nguyên tố trong trận chiến. Đấy, cụ thể nó là như thế. Con bot này có thể thay đổi nguyên tố trong trận chiến. Anh em làm nào làm nhá. La Hoàn sắp tới là Oh my god, the cryo. sao trông mọi người lại gửi ác cho mình đánh La Hoàn thế nhỉ? Nào, cái gì đây? Đây là cái gì? To be honest, I really don't like Hypostasis series. Đúng rồi. Because it takes a lot of time for you to kill them, right? Đúng luôn. Well, most of all, I hate Oceanid so much. Vãi nồi, đây quái băng mới à? Hả? Nhìn đi. Con băng nguyên bản này, đây chả là con băng nguyên bản. Sao không đánh cây băng mà lại cho băng nguyên bản chơi ra để làm gì? Oh my god, quả băng nguyên bản nó trông sợ thế. And of course, this Hypostasis, when their HP goes below certain percentage, then they're gonna have that finishing pattern. Quang ơi, toàn kéo khó rồi Quang ạ. Đùa đâu. Đây này, bot này. And then another new monster. Bot La Hoàn 12 này. Đây này. Oh my god, chắc tôi lại phải ăn hành trong La Hoàn 12, chắc phải tầm vài ác nữa. In Abyss. Từ từ, còn ác của ai chưa đánh nhỉ? Ác Quỳnh Như là một này, ác Quỳnh Như là một này. Can we please get more Abyss floors? Ác Bắc Đào Nam là 2 này. Ác Bắc Kumpi Kute này. Ác Anh Phong đánh sắp xong rồi. Okay, sorry about that. It's not. They didn't really say it's for Abyss floors, but this is another monster, Abyss Herald, and this is Abyss Lector, a new monster. So probably they will show up in a quest. Unless they tell me about Abyss floors, I'll tell you. Tức là con này nó sẽ là hệ lôi. Anh em đánh con này thì phải dùng băng rồi. Violet Like all the Lightning time, này. this electro attack from this monster, it will deplete your energy. So you need to be aware of that, and you need to dodge those. Con này And that's it for all có the hút new năng lượng nguyên monsters. tố. And we will probably get the new Được chưa? coupon. Where's the coupon? Okay, this is a new system they're gonna show us. Cái này là cái gì? 얘기가 일단락된 뒤 선인들은 계속 여행자 여러분들을 생각하고 있었다고요. Mình chưa biết cái này là cái gì. 집도 없이 chưa nghe ra luôn. 이방의 여행자가 Okay, so all those adeptees or adeptus Mấy nay em in bận- Liu were thinking about us Chai hát because we Valorant had to mà travel khi mà around bạn- without home. No, it's because of Staff of Homa that made us homeless. But here we go. 선물로 주겠다고 합니다. 연비도 이 주전자 만드는 This is the housing system. Vẫn nói chung là vẫn nói về lại cái hệ thống gia viên. 리월 선인들은 사마노현의 능력이 있어. Từ từ nhá, để mình thử cái code mới của bác khi mập, xong là mình ném lại cái code đấy lên cho mọi người nhá. Okay, so remember when one of the grandma bên NPC B made us go into the pot? That's probably the same thing. K67 주전자 정령은 네. 아주 중요한 역할을 Z. 하는데요. So you collect 이 those 정령과 신뢰를 쌓으면 currencies. 보상을 얻고 code được này mọi người ơi. Từ từ nhá, mình dừng lại, mình ném code lên cho mọi người này. Đây rồi, code này. Lên ăn đi. Code tiếp này. Đó. Ăn code đi nhá, ăn code đi nhá. Mình lại They xem say tiếp that đây. if you build friendship with this adeptus, then they're gonna let us. 세금할 수 있습니다. They're gonna let us 속세의 unlock 주전자인 청옥성, 취대봉 그리고 the environments. 세 가지 형태의 산계가 있는데 이걸 오케이. 전부 해금하려면 열심히 신뢰 1.500 cái gì đấy, xây dựng cái này mất 1.500 cái gì kìa. Trời ơi, trông This is nhiều gonna be thế. really good. 장식품을 하나 만들 때마다 Ồ, con này nhìn hay vãi, cái con ngồi trong ấm trà này. 주전자 정령 포롱이의 도움으로 다양한 경로를 통해 They say that if you collect currencies and start making those housing materials, then you build friendship with other people. 장식품 도면을 얻을 Rồi, 수 tức 있으며 là thu thập nguyên liệu vào để xây nhà cửa và nâng tình cảm bạn bè với các And then you NPC. collect materials as 물론 well. 포롱이한테 사용 가능한 장식품을 직접 구매할 수 있습니다. Khi mà Okay, bạn let me wrap that up. Sorry. To create something to decorate your house, you're gonna have to collect the materials. And then about the currencies, I'll tell 자신만의 you. 공간이 생긴 거나 마찬가지니
어떻게 꾸밀지 잘 고민해 보는 게 Ui, 좋겠어요. cái này là ở trong phần sáng tạo lắm này. xây nhà xây cửa này là sáng tạo lắm này. 그리고 다른 친구의 주전자에 가서 어떻게 꾸며볼지 같이 이야기해 볼 수도 And then 있어요. you can go to other people's world or their house and talk about how you would be decorating the world or a house or their, I don't know, Có whatever. thể thăm nhà của người chơi khác. 더 자유롭게 Đấy, 꾸밀 đại 수 loại là 있으니까. như thế. They say that the reason why this is so big, it's because they wanted to give us more freedom to decorate. 너무 작으면 That's really 넓은 nice because 식구들을 usually, have you ever seen those games where they had like small island to Nhiều người decorate? hỏi tại sao cái vùng And it's nhà really gia easy viên to của like mình copy lại to như paste, thế. and you don't like it when Thì people mi just chó copy nó muốn cho to your lên. work, right? Để If các it's bạn so này big, it's gonna be really tự hard do, for you đấy, to gọi là free. copy your stuff. trang And trí. then you're gonna be able to be more creative. 할수록 주전자의 선계 설력이 올라가고 Đây thu thập nguyên liệu đây này. Okay, have you seen the symbol on this page? Where did it go? Let me show you quickly. Trời ơi. Right here. When you make materials for decoration, right here, you see this, right? So as you make those, you get those friendship points. That friendship points will allow you Wow, Dương ngủ kìa. 선계 화폐를 얻을 수 있는데 to get the currencies. 선계 화폐가 바로 주전자 속에서 사용되는 특수 화폐인 셈이죠. And those currencies can be used to buy these kind of things. You can get the resin, you can get the hero's wit, you can get the có. enhancement ores, mora. Rồi. I don't know what these two are, but yeah, they also give you the materials. That's really good. 가끔 귀한 물건을 가지고 오는 Tức là chơi game nhiều, tương tác nhiều thì nó sẽ có cái điểm They này say that để there mua. sometimes is an NPC that shows you those limited stuff. Like you could buy, I believe these are for... Isn't that... Okay, that's for housing. That's for housing. 그럼 지금은 실외와 실내 모두 꾸밀 수 있는 거네요. So you can decorate stuff in the house and outside. Wow. 선인의 설력이 들어 있으니 앞으로 This is a banger. 다양한 기능이 추가될 겁니다. 일시적인 게 아닌 계속해서 유지될 시스템이니 속세의 주전자가 They say that this is going to be in the game forever, so don't worry. Okay. Because sometimes they just go away, right? It kind of sucks. Con mèo kìa. Alright, there is Ok. the redeem Code mới, code. code mới, code mới, code mới. That's a Code mới anh em ơi. to the Livestream lâu đấy next nhở? topic. 수집해달라고 부탁하는데 It's ley lines. 통해서 이 원판은 짐에게 열매 조각을 가동시켜서 다양한 Cái hệ thống này thì mình không biết là cái gì. 이걸 And then you 장착하면 use those 이번 이벤트를 materials that you get from the ley lines Đúng rồi. and put it inside of the this tablet thing, and then you get those buffs. Mình không biết As cái you này để làm gì complete cả. the tablets, you get like a buff for your elemental skills, your auto attacks. 최대 3명의 친구의 고레벨 캐릭터로 구동력을 높일 수 있습니다. 맞습니다. 물론 진에게 And then you can also use your friends to buff more stuff. 열매 조각을 얻는 게 쉽지만은 않겠죠. 티바트 세계의 Sao dài thế ta? 사람들도 이 조각을 빼앗으려고 할 테니까요. 그러니까 먼저 주변 위협을 제거해야지만 So you kill those monsters basically, and then you get that 할수 있어 여행자. you get this Ok. basically. Đánh quái xong nhận được cái này. Oh, And then you get those currencies. Mua ra đi ạ. 열매로 인해 뒤틀려버린 비경에도 도전을 진행할 수 있습니다. Đánh đủ cái phòng And này then được also cái you gì? can 4개의 비경이 있는데 비경마다 짐에게 이상 상황이 다 다르죠. You 도전 can 방식은 challenge to the 기존의 domains, 우상의 교향시와 오케이. 아주 비슷합니다. and then 각각 each 상황에 of the 맞는 domains give you 난이도와 60 도전 paradigms, 조건을 which is 주죠. good. 난이도가 Just like 높고 도전 조건이 what is it called? 더 높은 도전 점수를 Just like 얻게 되죠. hypostasis harmony. 앞서 Do you guys 말한 remember that? 도전 모두 상점에서 보상을 You can 기원할 choose 수 the 있는 difficulties. 부서진 열매 데이터를 얻게 됩니다. Hiểu rồi, giống cái event cũ. Lần này được thêm một cái vương miện này. And then you can buy a crown, you can buy talent materials, just like any other events. And then you can get Diona for free. Oh my god. Yes. 전선입니다. 이 이벤트는 기존의 이로 소개해드릴 이벤트는 And then 바로 the plunge 잃어버린 attack 도시 challenge. 전선입니다. 이 이벤트는 기존의 이벤트들과 많이 다른데요. They say that it's gonna be a different than the other events that they had before. 테마의 스테이지 중 시스템이 지정한 체험 캐릭터만 사용할 수 있으며 Mình chưa biết đây là They nó say ra cái gì that cả. you only can play on a character that the system chooses you to. 계속 공명이 일어나지 않습니다.
그리고 and there is no elemental resonance. 배낭 속의 음식 등도 Cái này thì vẫn giống với event như mọi And lần then you thôi. cannot use any food. And then Không if được I were to dùng translate thức some ăn. of the missions here, it says that you have to wait, I don't understand. I think these are related to the events. And it says that you kill 10 monsters with barriers on. And it says get hit less than 30 times. This one says beat the game with more than 6 minutes left on the timer. So stuff like that. 되게 어려울 것 같은데요? 대신 도전하기 전에 이번 스테이지에 나오게 될 몬스터, 필요한 힌트, 그리고 완료해야 할 소소한 임무를 미리 확인한 뒤 파티를 더 알맞게. So, you know, those kind of things may look challenging, right? Okay, so these are Đây là hệ tile thống characters. They're all thử level thách đây. 80s. And that's not really stuff that you have. So even if you are F2P, you can still choose those characters. They're mostly F2P. There's Kaching, there's Mona, there's Albedo, but still, it's always nice to use 5-star characters. And they say that it may be a little challenging because, especially for whales like me, I have those nice weapons, nice characters. So if I characters, it's gonna be more challenging. But then, beforehand, we can see what we need to know about the domain. We can choose the characters and go. So it says that you, like all your characters would get 300 elemental mastery, and then it says when a character creates elemental reactions, there's gonna be a shock to a place where there was a reaction, and then that's gonna happen once in one second. Stuff like that. Nó có thông báo trước à? Nó có thông báo trước về cái hiệu ứng xảy ra ở trong phòng với những tướng của mình chọn à, đúng không? Khó nghe phết. So what you need to do in this domain is that you need to activate those sleeping. Well, they say sleeping, but I would say the ancient symbol that was Cốt trên vừa sealed. nhập mà, You vừa nhập mà bác. break that Em and vừa then nhập kill xong. those monsters. That's what you need to do. 개방하는 겁니다. 시련 중엔 다양한 버프를 부여하는 And then during the domain, you'll be able to see a lot of buffs, 스테이지의 난이도를 낮추죠. and that's gonna help you clear this domain a little bit better. 그 외에 도전자의 침입으로 인해 자동 발동된 선멸포도 존재하는데 알맞은 원소 공격으로 일시적인 그로기 상태가 됩니다. 잘 고민해보고 전략을 They just said that it doesn't show in the video, but then they said that there's gonna be a guardian that would be awake because of the intruders, which is you guys, and you can, with the right elements, you can nullify them. Just like how you would like shoot ring guards in the eye to nullify them, right? So probably those Sợ are nhập what không they're được. talking about. 하지만 원석과 Anh vừa nhập xong mà. 어떤 시련도 문제 없죠. But then again, we get those rewards, so it's always a good thing. 이번 이벤트엔 To 모두에게 have. 너무나도 익숙한 그 이상한 추추족이 Đây 등장. nhá, để anh vào game xem của anh nhập được cái gì nha. 이 이상한 추추족이 상로에 빈번히 출몰하고 있다고 해요. 아무래도 논에게 본때를 보여줘야 합니다. Ủa có cốt à? They just Of course. mentioned that there's gonna be a lot of way literals, 근데 이 all of a sudden. 추적을 찾는 건 쉬운 일이 Nó sẽ 아니에요. đến 1.5 mà hả? and they have mentioned that it is really hard for you to Có cốt à? locate way Phải nhập cốt literals. thôi. Yes. Tức là cái cốt SBM kia nhập rồi thì cốt này không nhập được. Nó là bị như thế. 엘라머스라고 하는 그 추추어 전문가 기억하시죠? 이번엔 그녀가 준 추추어 핸드북을 이용해서 의사소통이 가능한 추추족과의 교류를 통해 이상한 추추족이 출몰하는 장소를 알아낸 뒤 그를 혼내주러 가야 하죠. Okay, I thought it might be a little help for those of us who wants to kill way literals, but it seems like an event where you would interact with Ella Musk. Do you guys remember her? She is going to give you a handbook, and then you're going to be able to interact with the way literal. And this is going to be a temporary event. You talk to the choo-choo guy. Oh, sorry, the literal. Sorry, dude. They call that choo-choo in Korean, so that kind of threw me off. Isn't it more cute to call them choo-choo instead of literals? Vẫn là một cái event gì đó. Okay. Event này 근데 이 핸드북이 얼마나 유용할지는 gì ta? 왜냐면 앞면에 이 책은 추추어를 Vẫn là Nguyên Thạch Free từ thứ Mona này. Sẽ đánh ở mầm chứ. 결과는 책임질 수 없음이라고 적혀 있거든. Okay, so like you go to a place, you choose the time. Probably this guy chose night then day, and then it says that you have to kill way literal within a certain time. 말 잘못했다가 위험한 일이 생기진 않겠죠? À, 그럴 땐 Hilichun kỳ dị này. 설득할 면과 원석 등의 보상을 Đánh còn được cái gì And đấy? then from that event,
you can get À, đồ trang trí. housings. So that's good. And then of course you get primos, moras, and heroes wit. Ồ. 오늘의 마지막 또 저기 이벤트를 가면- And this is gonna be the last event that they're gonna tell us. 바람의 행방이라고 하는 미니 게임입니다. Oh, it's the minigame. 쉽게 말해서 숨바꼭질과 아주 비슷한데요. Hide and seek. 이 Hide and seek ạ? 게임은 과거의 귀족과 Chơi 이에 trốn tìm ạ, 가난한 vãi 사람들에서 nồi ạ. 비롯된 거라고 해요. Nhái vãi nồi. 그렇게 무거운 cái sĩ 의미가 pháp. 담겨 있지 않지만 Nhái yếu nghe thế. 포와 레인저라는 Rope and Stick 두 Impact. 진영은 그대로 전해져 내려왔죠. 오, 친구들과 다이모드로 숨바꼭질한 여행자님들 계시던데 이 chơi hai người thôi 같은 à? 형식인가요? 네. 기존의 숨바꼭질에 규칙을 추가해서 변형을 좀 시켰다고 해요. 매칭 시의 랜덤 Guys, didn't you guys hear me talking about how we're supposed to have like it would be really nice to have a hide and seek system in Genshin Impact? Did you guys hear me saying that? I'm a fucking genius. I think I need to be hired. I need to be hired. 으로 레인저와 헌터 진영으로 나뉘어지는데 레인저가 숨으면 헌터가 찾는 방식이죠. 하지만 단순히 숨고 쫓기만 하는 건 아닙니다. 양측 모두 다양한 바람의 비수를 선택해서 승부를 벌일 수 있어요. Quả prop and sick này trông chán mãi. 위장, 미끼 배치 같은 스킬이 있는 반면 헌터는 레인저를 간파하고 탐지하는 것에 포커스가 맞춰져 있죠. So in this game, you can have like a role there. 가호의 힘이 부각되는데 So like as a hunter, you can like 후에는 wait. What did they say Mà about nhập that? được 3 cốt chỉ 다양한 nhận được 2 thôi 바람의 hoặc 기술을 선택해서 승부를 벌일 수 있어요. 레인저는 은신, Ranger? 위장, 미끼 Can camouflage. They can hide. 배치 같은 스킬이 있는 반면 헌터는 레인저를 간파하고 탐지하는 And as the guy who needs to catch them, you can sense them 것에 with 포커스가 맞춰져 있죠. the thing. What is it called? What is this 게임 compass 중에는 thing? 랜덤으로 Chơi cái này thì tăng độ thân mật. Whenever there's like a like in between the games, there would be a random buff. 획득한 후에는 강력한 가호 비수를 위해 에너지를 충전할 수 있습니다. 이 미니 게임은 전부 월드에서 진행되니까 Vãi nồi chạy They nhanh vậy. probably said something about enhancing the skills, but I'm not so sure. They use a lot of nice Chinese words that I don't understand even in Korean. 되게 좋겠군요. 그리고 Có cốt mới kìa, ATPU gì kìa. 코인을 획득할 수 있어요. 이걸로 여러 등급의 보상을 해금할 수 있는데 And then of course it gives you Primal Gems, Mora, Heroes Wit, what's it called? Enhancement Ore, Talent Books. 행방 코인이 당일 최대치에 달하면 더 이상 획득할 수 없어요. 네, 여러분이 이 미니 게임을 하면서 즐거운 시간을 보냈으면 좋겠습니다. 앞에서 소개한 이벤트 외에 이번 1.5 버전 기간에는 캐릭터 육성에 도움이 되는 Nó đang nói gì đó về cái hệ thống 이벤트도 있습니다. 오, cây này. 진에게 경료라는 이벤트도 hệ thống 있었죠. đánh The đánh Overflow sách. Mastery is another event they're gonna have somewhere, and they're gonna give you double drop. 드랍되는 건 캐릭터 À là X2 à? 이벤트 기간에 Tức là anh em sẽ được X2 They cái didn't điểm exactly sách, say cái sách double thiên phú drop. này. Oh yeah, it's 3 times, 2 times. You can do this 3 times, and there's gonna be a double drop. They just said that. 그렇네요. Okay. 캐릭터 스킬 레벨업 소재가 부족한 여행자. Hoàng livestream YouTube đi, tôi đỡ livestream Discord đi, tôi đỡ bị lạc tiếng. 중인 시스템 Alright. 셋, 이제 And then about the 마지막으로 system. 소개할 내용인데요. Hey guys, Tôi nghe chung. do you guys remember the weekly boss? Do you guys remember the weekly boss? Weekly boss tức You là guys boss remember? hàng tuần. They're gonna have the resin usage for that. So from 60, it's gonna be Làm đưa vào 30. sứ đồ của show. Is that right? Did it cost 60? If that's the case, it's gonna be 30. Yes? Okay. And then they say that when you're in co-op mode, the amount of friendship points that you get is gonna be times 2. So when you're playing with your friend and another friend, you get times 2. That makes sense, right? Okay. The third one, it says that before the limited event ends, they give you a reminder. And in the setting, you can change the let me hear about the number 모든 4. 버전에서 진행 중인 시스템 최적화. Đại loại là chơi với nhau thì tăng thêm độ thân mật, và khi mà các bạn quên Yeah, ấy thì so mi you chó nó can sẽ choose gửi the hệ language thống pack. thông báo Really? Nhắc But you nhở can do it still now. là nên chơi. 첫 번째로 최적화되는 부분을 Đó là như 알아볼까요? thế. Okay. 나요? So from 60 now it's 30. Did you guys see that? 퓨어 레진 60포인트가 필요하잖아요. 이번 업데이트 이후에는 Dạ hơi tăng giới hạn nhựa. So I like how they made it to be 3 times only,
Because if there's gonna be more weekly bosses, we're still gonna have to pay for that 60. You know what I mean? I don't like this. I like how they made it to be half, but I still don't like this. It's only 3 times. Or if there's like 4 or 5 or 6 weekly bosses, it's still gonna be times. It's gonna be up to 3 times. Yeah. Tức là Let's not get nó tricked. sẽ Thank you for doing this, Giảm but lượng. it could have been. It could have been nó permanent lại tăng thêm for số all lượng bot the tuần à? weekly bosses. Tăng số lượng bot nhưng mà sẽ giảm nhựa. Mỗi con boss chỉ mất 30 nhựa thôi. 맞습니다. 그 후에 다인 모드 상태에서 They didn't say anything about the world bosses, and I have no complaint about that. 캐릭터의 호감도를 획득하면 호감을 알고 And then about 싶거나 the double friendship points, yeah. 네, 다음으로 최적화되는 내용은 And then the language Giảm pack. giảm tỷ lệ drop. 1.5 Ủa? 버전에서 꽤 Quả UID 10369 The third one ấy, is thề a luôn. reminder. 정말 UID của 커져가는 GM. 플레이어들을 손쉽게 줄일 수 있게 된다는 건데요. You go to 게임 language. 중 언어 옵션에서 기존에 다운로드한 음성팩을 관리할 수 있어요. Oh, you can actually take care of the language pack. If you don't like Japanese media pack, you can delete it because it costs a Anh em có lot thể of. xóa bản phiên reason, âm đi để right? cho đỡ nặng It máy. says that Korean Được rồi. language takes like Tiếng- tiếng Anh này, 2.88 tiếng Nhật, gigabytes. tiếng Trung Quốc Holy này. crap! 괜찮아요? Okay, we need those. Thank you, Rồi, thank you. ok, ok. 여기까지입니다. Giảm độ nặng cho game đấy. And that's it for the change for the system. And this is the third Code. redeem code. Redeem code. ATP. That's gonna be it for today's stream, it seems like. 서프라이즈가 잠깐만요. 사실 before we 방송 go? 끝에 유저분들이 깜짝 놀랄 서프라이즈가 준비되어 있습니다. Wait. Before they go, or before we go, make sure that you stay here until the end of the stream. We're almost over, but I'm gonna be doing a giveaway, okay? So for those of you who came for a giveaway, they might be wondering, where's the giveaway? I'm doing the giveaway after the stream, okay?